Friends, welcome to Uruv Illam. I am Dr. Sukanya Rajkumar. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். This chocolate cake வந்துட்டு chocolate cake with frosting பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு with buttercream and cream cheese. இதை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம பண்ண பார்க்கலாம். Trust me, it is so moist and வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். You just try it in your home. Okay. இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு I'll put it in the description box and I'll tell you எப்படி பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு போடுறேன் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்து நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம். And then one more tip is எப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் டேக் எ நோட் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டைரியில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு டைம் நீங்கள் ஃபோனை பார்த்து அந்த மாதிரி மை ஹேபிட் இஸ் லைக் தட். நீங்கள் கூட அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேன் டஸ்ட் பண்ணலாம். இது எவ்வளோ இன்ச் பேன் பார்த்தீங்கன்னா 9 inches and 2.5 inches ஹைட். ஸோ இந்த பேன் நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து குட்டி குட்டி ட்ரேஸ் கூட எடுத்துகிட்டு தென் லேயர் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ஒன் இன்னைக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் பட்டர் நல்லா தடவிக்கோங்க. தடவிட்டு ஆஸ் வந்து இது வந்து ஒரு சாக்லேட் கேக்குன்றனால வில் டேக் திஸ் திங் கோகோ பவுடர் டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே ஸோ இது மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கீப் இட் அசைட். அப்புறம் இன்றைக்கி மிக்சிங் பவுலில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து வெட் இன்க்ரீடியன்ட். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைட் இன்க்ரீடியன்ட்க்கு வந்துட்டு 2 cups ஆஃப் மைதா. சாரி தம்பி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 cups ஆஃப் மைதா, ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், அண்ட் தென் 1 cup of cocoa powder, 3/4 tablespoon of baking soda, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of salt. Okay. Just mix it. ஓகே இப்போ வெட் இன்க்ரீடியண்ட்லாம் போட்டுடலாம். இதில் வந்து 1/4 cup ஆஃப் பட்டர், நீங்கள் 1/4 cup ஆஃப் ஆயில் கூட எடுத்துக்கலாம், எனி வெஜிடபிள் ஆயில். ஓகே பட்டர் பிடிக்குன்றனால நாங்கள் பட்டர் எடுத்துருக்கோம். And then 3 eggs. And 1.5 teaspoon of vanilla extracts. And 1 cup of buttermilk. 1 cup of warm water. நீங்கள் warm water எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா you can take coffee. காஃபி டிகாஷன் இருக்குல்ல, அது இன்ஸ்டன்ட் காஃபியோ இல்லை ஏதோ ஒரு காஃபி. ஓகே இல்லை வார்ம் வாட்டர், காஃபி இல்லைன்னா வார்ம் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காஃபி டேஸ்ட் பிடிக்குன்றனால நான் காஃபி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே அண்ட் தென் சுகர் 2 cups. ஓகே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பீட்டர் இருந்தால் பீட்டரில் போட்டுக்கோங்க. ஸ்லைட்டாக பீட்டரில் போட்டு தென் ஃபோல்ட் இட். ஓகே நல்லா பீட்டரில் நீங்கள் போட்டாலும் சரி, இல்லைனா வந்து விஸ்க் வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு பீட் பண்ணாலும் சரி. அண்ட் தென் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே இட் வில் பி வாட்டரியாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா மாய்ஸ்டாக இருக்கும். ஓகே
180 degree Celsius நீங்கள் வந்து oven வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து முடிஞ்ச உடனே we can for 20 minutes that is enough. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம வந்து பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அந்த கேக் இதில் ட்ரேயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அவனில் வச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ 30 minutes. ஓகே, எடுத்துருமா. நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ மாய்ஸ்ட்டாக இருக்குது, செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சின்ன ட்ரேஸாக குட்டி குட்டி ட்ரேஸாக எடுத்திங்கன்னா வந்து 2 ட்ரே அப்படி பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு 2 லேயர் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு சிங்கிள் கேக்காக பண்ணனால ஸோ நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணணும் இல்லையா, கேக் கட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஃப்ளாஸ் இல்லைனா த்ரெட் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் கட் பண்ணலாம், இல்லை நைஃப் வச்சு கட் பண்ண வச்சுட்டு இருந்தால் நைஃப் வச்சு இதுனா கொஞ்சம் நீட்டாக வரும். கரெக்டாக ஹாஃபில் வச்சுருக்கேன். வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் இது அப்படியே வந்துட்டு க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா கட் ஆகிடும். தட்ஸ் இட். இப்போ உங்களுக்கு கட் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஃப்ளாஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ளீனாக வரும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் த்ரெட் ஏதாவது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் அவுட். கேர்ஃபுல்லாக இந்த சிங்க் ஃபஸ்ட் லேயர் எடுத்துருங்க. புகை வருது தெரியுது. 2 லேயர்ஸ் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு சைடில் வச்சுக்கலாம். இப்போது இது கேக் ஃப்ராஸ்டிங்க்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து 1 கப் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். சாஃப்ட் பட்டர், கொஞ்சம் வெளியே வச்சிங்கன்னா சாஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ 1 கப் சாஃப்ட் பட்டர், 100 grams ஆஃப் க்ரீம் சீஸ், ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட பீட்டர் இருந்ததுன்னா யூ ஜஸ்ட் பீட் இட். பீட்டர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி விஸ்கில் வச்சு பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது ஜஸ்ட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, now 1 cup of cocoa powder. டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் வந்து பவுடர் சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மிக்ஸு ஓகே. இப்போது அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த கேக்கில். நெக்ஸ்ட் லேயர் அது மேலே வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட்டு
ஒரு irregular பேட்டர்ன் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் நீங்கள். ஃப்ளாட் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் irregular பேட்டர்ன்ஸ் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா கூட. ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் சாக்லேட் கேக் உங்கள் வீட்டில். ஃப்ராஸ்டிங் வேணான்னா கூட சாக்லேட் கேக் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், தனியாக சாக்லேட் கேக் கூட. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு. இஃப் யூ லைக் த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச்.